vanhu vanharhu va ya ekhoto mundzuku mayelana na ku baleka ka Thabo Bester. Noni Chris Hani u ri va xengiwile hi mfumo tanihi va ndyangu. Kasi ka mitlangu Banyana va hluriwa eSerbia. Magana nkarhi na kambelame mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperi ku khomiwe vanhu van'wana vambirhi mayelana na mhaka ya ku baleka ekhotsweni ka Thabo Bester va ya ekhoto eBloemfontein mundzuku. Maphorisa le Free State va ri va ta hehliwa hi ku pfuna Thabo Bester a baleka ejele ra Mahungu eBloemfontein hi lembe ra 2021. Va ringeta ku kuma xitshunxo eka xiphiqo lexi nga hlamarisa vo tala. Lavambirhi va malembe ya 19 na 65 va khomiwile eka ntirho wa maphorisa ya swiyenge swo hambanahambana mayelana ni ku baleka ka Bester ekhotsweni. Bester u tshembiwa ku va a pfuniwile hi vatirhi va le khotsweni eka leswi swi endla onge u tidlayele eka sele le khotsweni. Kambe swikambelo swa DNA swi komba leswaku ntsumbu lowu nga kumeka eka sele yakwe a hi wa yena. Ku fikela sweswi ntsumbu a wu se tiveka leswaku a wu ri wa mani. Vavanuna vambirhi va khomiwile hi mayele ya vhiki, wun'we huma eFree State kasi wun'we huma Eastern Cape. Maphorisa va langutele ku khoma van'wanyana vo tala. The multidisciplinary team arrested both suspects over the weekend. On Friday, they arrested the 65-year-old man in Port Edward. On Saturday, they arrested the former G4S employee in Bloemfontein. Both suspects have been charged with aiding and abetting a convicted prisoner to escape from lawful custody. Bester u khomiwe Arusha eTanzania hi mayele ya vhiki. Ku tshembiwa leswaku u balekela laha tikweni ku tirhisa yin'wanyana ya mindzilikano ya matiko akelana xikan'we na murhandziwa wakwe Dr. Nandipa Magudumana. Lavambirhi va khomiwe swin'we na un'wanyana wa vahehliwa wo huma eMozambique. Ku vuya laha kaya, ndhawu ya timhaka ta swa rihanyo eFree State va vula leswaku va tiva kahle hi swihehlo swa leswaku murhandziwa wa Bester ku nga Magudumana u yive mintsumbu eka timochari to hambanahambana eka xifundzankulu. Hambiswiritano mbulavuleri wa ndawulo ku nga Mondle Mvambi u vula leswaku a va swi koti ku yisa emahlweni va vulavula hi mhaka leyi tanihileswi yi nga hansi ka vulavisisi bya maphorisa. Hi ku ya hi swiviko, Magudumana u yive mintsumbu yinharhu eka timochari to hambanahambana eFree State hi nkarhi lowu a ringeta ku pfuna Bester ku baleka ekhotsweni. Loko swi tani huvo yo lawula mindzelekano a va swi lavi ku yangula ku Thabo Bester u humele ka ndzelekano wihi loko a baleka laha tikweni. Nhloko ya huvo Dr. Mike Masiapata a endzele ndzelekano wa Beitbridge eMusina. Ku na mavarivari leswaku Bester u baleke hi le ka ndzelekano lowuya kumbe wa Mozambique. Masiapata u ri va le ndzelekaneni ku ya veka tihlo wa nkhuluko wa mimovha tanihiloko vanhu va vuya hi le ka Paseka. Mtirhikulori mtiko mahungu a ri eBeitbridge Pimani Baloyi. Mukomishinara wa Border Management Authority u komisa nkhunki lowukulu wo lunghisa matirhelo ya mindzilikano laha tikweni. BMA yi simekiwe ximfumo emasungulweni ya n'hweti leyi. Kambe laha eka ndzilikano lowu wa Beitbridge swi tikomba vukona bya xiyenge lexi byi nga endli ku hambana eka ku herisa ku va vanhu va nghena laha tikweni swi nga ri enawini. Kambe Commissioner Masiapata u vula leswaku leswi swi ta cinca ku nga ri khale. We've already deployed members of the border guards together with the SNDF outside the port to be able to take care of the vulnerable areas where we know people always come through illegally. So on that basis, we've deployed them there from yesterday. And as of yesterday, we have intercepted around 50 people who were trying to come into the country illegally. And we brought them into the port, we processed them, and we deported them back into Zimbabwe. Masiapata angalavan ku angula eka swihehlo swa leswaku Thabo Bester na muhlekisani wakwe Dr. Nandipa Magudumana va nga va tirhisa ndzelekano wa Beitbridge ku va va huma laha tikweni. As the Border Management Authority, we are not involved in as far as the investigation of that matter is concerned. The issue is being handled at the Ministry of Police, Ministry of Justice, as well as Ministry of Home Affairs. They are the ones who are currently dealing with that particular issue, and I suppose very soon they should be able to address the nation in terms of the outcome of those investigations. Swi nga koteka ku va munhu a tlula eka yin'wana ya mimbovo leyi nga tala laha ka heke leyi ya ndzilikano wa Beitbridge. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC endzelekanini wa Beitbridge.
Swirho swimbirhi swa xipano xa PSL xa Marumo Gallants va vuyile eka rikwavo. Kusukela n'hweti leyi nga hela, Rufus Matsina na Tebogo Dlomo a va siveriwa ku vuya eAfrika-Dzonga naswona va fike eOR Tambo namuntlha nampundzu. Lavambirhi a ku ri swikhomela nandzu eLibya tanihileswi xipano a xi kolota n'wini wa hodela leyi a va tshama ka yona etikweni leriya. Ku tshunxiwa ka swirho swimbirhi swa xipano xa Marumo Gallants swi tise ku rhula emoyeni. Va fike namuntlha eOR Tambo hi awara ya 9 mixo wa namuntlha. Rufus Matsina na Tebogo Dlomo a va pfaleriwe eLibya. Lavambirhi va sale eLibya endzhaku ka ntlangu wa vona wa Confederations Cup ehenhleni ka Al-Aqada n'hweti leyi nga hundza siku ra vu-19. Matsina na Dlomo va tshunxiwe ximfumo endzhaku ka minkanerisano leyi nga va kona hi Ravumune. Nhlengeletano a yi ri exikarhi ka ndzawulo ya matiko mambe, SAFA, tihofisi timbirhi leti nga yimela Tunisia na Libya laha Afrika-Dzonga, ku katsa na n'winyi wa hodela ya le Libya, Dr. Ali Al-Zaka, loyi a ala ku tshunxa Matsina na Dlomo a koxa ku rhanga a hakeriwa mali ya yena leyi a nga pfuna xipano hi yona. We're very much delighted to be home. You know, there's no price that you can place in terms of the feeling that we have. I mean, we're very excited. Matsina na Dlomo va tsandzeke ku vuya laha Afrika-Dzonga hi mhaka ya leswaku ti-passport ta vona a ti tekiwile hi n'winyi wa hotela. Yeah, obviously I must be relieved. I'm happy to be back home. I'm happy to come back to my family. Lavambirhi va amukeriwe hi vaseketeri na n'winyi wa xipano Abraham Sillo. Xipano xi kunguhate ku ri lavambirhi va ta vulavula na dokodela ra miehleketo. Thanks, we are very much relieved and I think they've traveled a long journey now. They should be very, very tired. Xipano a xi pfumelanga ku va lavambirhi va vulavula hi xiyimo xa vona xa le Libya, kambe swivutiso hinkwaswo ta hlameriwa mindzuku loko xipano xi burisana na vateki va mahungu. Noni ya khale ka murhangeri wa vandla ra SACP Chris Thembisile Hani Mandimpho Hani u ri mfumo wa Afrika-Dzonga wu va xengile tanihi va ndyangu wa ka Hani. U ri mudlayi wa Hani Yanush Valush a fanele a nga tshunxiwanga ekhotsweni hi parole. Mani Hani u sule na muavanyisinkulu wa tiko Raymond Zondo tanihiloko SACP va tsunga ku dlawa ka Hani. Hani u dlawe hi siku ro fana ra namuntlha 30 wa malembe lama nga hundza. Noni ya mufi matsalanankulu wa vandla ra makhomonisi Chris Hani yi hehla mfumo hi ku xenga ndzhaka ya nuna wa yena. Ku tshunxiwa ka Janus Walus hi paroli hi siku ra 7 N'wendzamhala lembe leri nga hundza endzhaku ka avanyisi bya khoto ya vumbiwa swi endle leswaku Hani a sola vurhangeri bya President Cyril Ramaphosa. Dimpho Hani u vula leswaku tikhoto ngopfungopfu khoto ya le henhla etikweni khoto ya vumbiwa yi fanele ku soriwa eka ku va yi tsandzeke ku tihlanganisa ni ndyangu wa yena mayelana ni ku tshunxiwa ka Janus Walus. Noni ya Hani yi tlhele yi vula leswaku mfumo wu rivele hi valwela ntshunxeko. I don't have first-hand information, but I read a lot. I talk to comrades. And they've been moved from pillar to post. Nobody seems to be taking a decision. That's why I'm boldly saying, Comrade Nomvula, there is no political will. Can you get it somewhere? I don't know whether you hid it under whatever, but just get it back. President wa Khosatu Zingiswa Losi u vula leswaku xiyimo xo biha xa mphakelo wa vukorhokeri i ku xengiwa ka valwela ntshunxeko. I hasahasa eka timasipala ku na ku pfumaleka ka vukorhokeri ni mintlhontlho ya vusweti leyi nyanyaka, ku pfumaleka ka ku ringanana ni ku pfumaleka ka mitirho. With the unemployment that is sitting at 42%, with South Africa remaining the most unequal society, with poverty levels continue rising and corruption crippling the state, we have in many ways failed Comrade Chris's memory. Tripartite Alliance va hambana hi mavonelo. Xandla xa matsalanankulu wo sungula wa vandla ra ANC Nomvula Mkonyana u sola xitereko xa Nehawu hi ku sivela vaakatiko ku kuma vutshunguri. How do we fight an election when leaders of the ANC, leaders of the Alliance and the Mass Democratic Movement daily speak in discordant tunes?
How do we fight an election when key components of the alliance seem to have forgotten that the aspirations of the working class cannot be fulfilled outside the pursuit of the national democratic revolution? Vandla ra SACP ri kombela ku pfuxetiwa ni ku lulamisiwa nakambe ka xinghana ku va va ta hlula eka nhlawulo wa lembe leri taka. Holobye wa vuhlayiseki eMpumalanga Vusi Shongwe u ri va tirhe hi matimba emagondzweni ya xifundzankulu lexiya mayela vhiki lama ya paseka. Gondzo ra N4 eMpumalanga leri hlanganisaka Joni na Mbombela na tiko ra Mozambique i rin'wana ra magondzo ya migingiriko ngopfu hi minkarhi leyi ya lembe. Shongwe u ri nan'waka mafu ya tinghozi ta mimovha exifundzenikulu xa Mpumalanga ya tikomba ya hungutekile. Tanihi leswi nkarhi wa ku wisa se wu fikaka emakumu, vanhu vo hlaya va vuyela etindhawini to hambanahambana laha tikweni. Ku pfariwa ka magondzo na vukona bya maphorisa a ku ri vutomi bya le magondzweni mahelo ya vhiki. Va xiyenge xa vurindzi exifundzenikulu na vona a va ri karhi ku tirha hi matimba. Ehekeni ya Osuka ku vanga na ntlimbano ku ta fikela sweswi. Xibazana lexi xi fambisa vanhu lava yaka eka marendzo yo hambanahambana kusuka exifundzenikulu ku ya eSwatini. My holidays were good. I enjoyed them. I'm coming from Lobam. I'm going to Witbank. I actually went for the Easter holidays. I'm from Babane, PTS Makobobane. Now I'm going back to school. At school, I'm studying and working. So yeah, it was really nice. Got to rest. Now it's time to go back to work. Varhangeri lava tirhaka ebodareni va ri ku rhumeriwe masocha etihekeni hinkwato to nghena eka xifundzankulu ku sivela vahlampfa lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini. Kasi swiviko swi kombisa leswaku nhlayo ya mafu le magondzweni ya Afrika-Dzonga mahela vhiki lama ya paseka yi tlakukile lembe leri. Leswi u ku ya hisindisiwe xikunga ku nga holobye wa vutleketli a ri eka pfhumba ra vuhlayiseki bya le magondzweni eMooi River exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal. Swiyenge swo hambanahambana swa nawu swa karhi swa tirha hi matimba emagondzweni ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal leswi va kona endzhaku loko vanhu va tlhelela etindhawini to hambanahambana endzhaku ka mahelo ya vhiki ya paseka. Gondzo ra N3 eMooi River a ri talele hi migingiriko laha ku tlula gede ya timovha a ti hundza plaza ya N'walungu hi siku. Maphorisa va khome vanhu vo hlaya hi ku chayela va nga ri na mapapila yo chayela, ku chayela va tswotswiwile no famba hi timovha leti nga fanelangiki emagondzweni. 80%, in fact more than 80% of the factors are human factors. It's a person who is driving under the influence of alcohol. It's a person who decides to stop the car in the middle of the road and people and the other cars, they collide on them. It's a person who decides to speed like he's the only one on the road. So it's human factors that account for more fatalities on our roads. Then of course there will be engineering. That is the state of the roads, if there are potholes and so on. It will be the environmental factors that will include weather and so on and so forth. So in KZN we've increased with 33%. Hence we are continuing to enforce law in KwaZulu-Natal. Hele tlhelo ku khomiwe ntlawa wa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini kusuka eMalawi. Holobye wa vutleketli i ri ku chayela vanhu va tswotswiwile no chayela exipidi xa le henhla swi hoxa xana eka tinghozi leti nga kona emagondzweni. Van'wamilenge na vona va hoxe xana eka tinghozi to tlula 14%. Holobye u tlhela vula leswaku mafu ma le magondzweni ya nyan'waka se ma hundza malembe leri nga hundza. Meyara wa Tshwane Silas Brink u ri masipala u tihlanganise na Eskom va kombela ku pfuniwa. Leswi ta endzhaku loko ntsevu wa tinsimbi tikulu to rhwala tintambu ta gezi ti wile egondzweni ra N4 ePitori. A ku na gezi eka ndhawu to tala ta le vuxeni bya Pitori eTshwane ku katsa Mamelodi, Fairy Glen, Moraleta, Mooikloof na tindhawu tin'wana. Loko va xilamulela mhangu va fika va kume tilori ti nga ri eku fambeni kwalaho ka tipole ta gezi leti a ti pfale gondzo ra N4. Swibebe swi kote ku hundza ehansi ka tintambu ta gezi loko movha yin'wana yi boheke ku jika. Gondzo ri ve ri pfariwa ku sivela mafu. Vachayeri vambirhi va tilori va tlumbene va vaviseka nakona va tsutsumisiwe exibedhlele. Mera wa doroba ra Tshwane Silas Brink u ri mhangu leyi yi nga vange hi swigevenga kumbe vanhu lava onhaka nhundzu. We know that many parts of Pretoria East as well as Mamelodi are off because of this damage. The problem, I am informed by councillors in the area, is that there's been several attempts over a period of time to steal the
metal that forms part of the pylon construction. And there's the possibility that this is in fact what happened last night. So not just one attempt, several attempts and several repairs. And in fact, when you look at the steel structure of the pylon, you can actually see where the repair work has been done. So there is a very strong possibility that this is because of criminal vandalism. Vachayeri va komberiwa ku papalata gondzo ra N4. Tiko ra China ri gimete vuleteri bya mavuthu bya masiku manharhu kusuhi na le Taiwan. Mfumo wa China wu ri leswi i xiphemu xo tshama va vambe ngoma. Va tlhela va kombisa ku ka va nga tsakisiwi hi leswi president wa Taiwan a nga hlangana na xipikara xa palamende ya Amerika. China va koxa ku Taiwan i xiphemu xa vona. Vanhu va le ku chaveni evuxa bya Asia endzhaku loko tiko ra China ri sungule masiku manharhu ya switoloveto swa vuthu eTaiwan. President Tsai Ing-wen u vuye eka rendzo ra yena ro koma eAmerica. China yi ri Taiwan i mhaka ya nkoka swinene ka vuxaka bya yona na America, nakona mhaka leyi yi tshamela ku va xivangelo xa ku tshukisela mahlo. Taiwanese would claim that it is their right to go into all sorts of international engagements with foreign partners, and the Chinese government has no right over dictating its terms to the Taiwanese. But I think from the Chinese view, such meetings as being are basically in violation of their sovereignty over Taiwan. Lembe leri nga hundza ku ya ka khale ka xipikara xa palamende ya America Nancy Pelosi eTaipei swi hlundzukise mfumo wa China. China ri lava ku sirhelela leswaku ku na mfumo un'we ntsena wa China. Sweswi America yi tinyiketele ku yisa matlhari eTaiwan. And as the House Foreign Affairs Committee Chairman, I sign off on all foreign military sales, including weapons to Taiwan. And I promise you, Madam President, we will deliver those weapons. Vuthu ra China ra Eastern Theater Command ri humese xifaniso xo koma xa mihlaselo lexi kombisaka swibuluki leswi sukaka emisaveni, elwandle ni le moyeni ku ya eTaiwan. Ndzawulo ya vusirheleri ya tiko ra Taiwan yi vula leswaku yi vambe ngoma. Yi sola mitlangu ya nyimpi tanihi leswi yi endlaka leswaku ku nga vi na ntshamiseko ni ku veka vuhlayiseki bya xifundza ekhombyeni. Riperile alamsile leswaku maxelana namuntlha ya ikhomile yini ku ta khanuseriwa timpfula 60% loko hi langutisa kona kwalaha KwaZulu-Natal, tindhawu tin'wana ta kona kwalaha Mpumalanga, nakona tindhawu tin'wana ta kona kwalaha Limpopo laha nga ta khanuseriwa kwalaha ka 30% leyi nga ta kha ya mahlweni. Pulukwana yena ta kha khanuseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona, kambe kona Western Cape ku ta khanuseriwa moya lowu nga ta va kha wu hungahunga na swipfula leswi nga ta swi ri kona, kambe 60% loko hi langutisa kona kwalaha Gqeberha ku ta kha ku ya mahlweni eka siku ra Mundzuku. Timpfula ta kha ti ri kona loko hi langutisa kona kwalaha Limpopo laha nga ta khanuseriwa na mpfula ya 30% xikan'we kona kwalaha Mpumalanga ku ya fika na kona kwalaha KwaZulu-Natal. Kona Western Cape maxelo ta khanuseriwa ku va ku ri na moya wo titimela wu nga ta va wu ri kona kwalaha ka 20 wa tikhilomitara hi awara. Kona ku ta khanuseriwa mpfula ya tilo leyi nga ta va yi kha ya mahlweni loko hi langutisa kona kwalaha KwaZulu-Natal eka madyambu ya namuntlha laha nga ta va yi kha ya mahlweni. Kona kwalaha Mpumalanga ku ta khanuseriwa mpfula ya tilo leyi nga ta va yi kha ya mahlweni. Hi nga rivala kona Gqeberha ku ta khanuseriwa moya lowu nga ta va wu ri kona lowu nga ta va kha ya mahlweni kona eka swilemukiso swa madyambu ya namuntlha. Kona eka siku ra Mundzuku eGauteng maxelo ta khanuseriwa ku saseka loko hi langutisa kona kwalaha Bronxbridge xikan'we kona kwalaha Pitori Springs ta khanuseriwa maxelo ya le hansi ku ta khanuseriwa maxelo ku fumela loko hi langutisa kona kwalaha Johannesburg, kambe xifundzenikulu xa le Limpopo ta khanuseriwa ku hisa loko hi langutisa kona kwalaha Giyani xikan'we kona kwalaha Phalaborwa again ta khanuseriwa ku hisa kona kwalaha ka 29 kona ka Maphata ka Dzumeri maxelo ta khanuseriwa ku hisa Thohoyandou xikan'we kona kwalaha Messina Tzaneen ta khanuseriwa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 26 ku ri na maxelo le hansi nyana loko hi langutisa kona kwalaha Polokwane Mokopane na yona ta khanuseriwa maxelo yo hisa. Lephala leyi ta kha hisa swinene kona kwalaha ka 30% kona ta khanuseriwa ku hisa loko hi langutisa kona kwalaha ba Middleburg kona xifundzenikulu xa le Mpumalanga. Skukuza ta khanuseriwa ku hisa kona kwalaha ka 27, Mbombela ta khanuseriwa maxelo ku fumela nyana kona kwalaha ka 23, Lydenburg ta khanuseriwa 23 xikan'we kona kwalaha Mkhondo laha nga ta khanuseriwa kona kwalaha ka 23 ta khanuseriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha Ulundi ku na maxelo ku fumelela ehansi swinene loko hi langutisa kona kwalaha Richards Bay xikan'we kona kwalaha Durban. Xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal maxelo ta khara hansi swinene. Ladysmith yi ta kha yi kufumela ku antswa kona kwalaha ka 25-40 degree, kambe xifundzenikulu xa le Eastern Cape maxelo ta khanuseriwa ku va ehansi loko hi langutisa kona kwalaha William Moss xikan'we kona kwalaha Graaff-Reinet maxelo ta khanuseriwa ku va ehansi swinene. Mthatha na yona ta khanuseriwa ku titimela. East London yi ta
nungsir maxelo hi ku titimelanyana kono kwala ka 21 wa ti-degree kambe Western Cape ta khanungsira ku hisa loko hi langutisa kono kwala Vredendals ka kono kwala Clan William, Cape Town nakona Hermanus maxelo ta khanungsira ku va ehansi swinene. Beaufort West ta khanungsira maxelo ku pfumelelanyana kono kwala ka 20 wa ti-degree kambe Northern Cape maxelo ta khanungsira ku hisa loko hi langutisa kono kwala va Springbok leyi nga ta khanungsira kono kwala ka 24 xikan'we kono kwala Appington. Sutherland ta khanungsira maxelo ya hansi xikan'we kono kwala Kimberley leyi nga ta khanungsira kwala ka 22 kambe Free State maxelo ta khanungsira ku pfumela nakona Bothaville ta khanungsira ku va na maxelo ya hansi xikan'we kono kwala va Harrismith, Frankfurt, Bethlehem na ta khanungsira maxelo ya hansi swinene kono kwala ka 20 kambe Northwest maxelo ta khanungsira ku pfumelanya loko hi langutisa kono kwala Mahikeng ku ta khanungsira maxelo ya saseka na loko hi langutisa kono kwala va Rustenburg, Potchefstroom, Klerksdorp na ta khanungsira maxelo ya hansi swona se mkhumele swona eka maxelo riperile.